បាយ Number 5 floor ជាន់ Number 6 spacious ដែលមានកន្លែងទំនេរ Number 7 necessary furniture គ្រឿងសង្ហារឹមសំខាន់ Conversation about favorite rooms Conversation about favorite rooms សន្ទនាអំពីបន្ទប់ដែលចូលចិត្ត How many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? តើមានបន្ទប់ប៉ុន្មាននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក There are 6 rooms, a living room, 2 bedrooms, a bathroom and a kitchen. There are 6 rooms, a living room, 2 bedrooms, a bathroom and a kitchen. មាន6បន្ទប់ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ1 បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក1 និងផ្ទះបាយ1 Which floor is your bedroom on? Which floor is your bedroom on? តើបន្ទប់គេងរបស់អ្នកនៅជាន់ណា My bedroom is on the first floor of a 3-story house. My bedroom is on the first floor of a 3-story house. បន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅជាន់ទី1នៃផ្ទះ3ជាន់ Is it big or small? Is it big or small? តើវាធំឬតូច It's not very spacious, just enough to put necessary furniture in. It's not very spacious, just enough to put necessary furniture in. វាមិនធំទូលាយទេ គ្រាន់តែល្មមដាក់គ្រឿងសង្ហារឹមចាំបាច់ចូលប៉ុណ្ណោះ What color is your bedroom painted? What color is your bedroom painted? តើបន្ទប់គេងរបស់អ្នកលាបពណ៌អ្វី It's painted pink, my favorite color. It's painted pink, my favorite color. វាត្រូវបានលាបពណ៌ផ្កាឈូកជាពណ៌ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត Do you love your room? Why? Do you love your room? Why? តើអ្នកស្រឡាញ់បន្ទប់របស់អ្នកទេ ហេតុអ្វី I love it very much because it is my favorite space whenever I go home. I love it very much because it is my favorite space whenever I go home. ខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់ព្រោះវាជាកន្លែងឯកជនរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះ What furniture does your bedroom contain? What furniture does your bedroom contain? តើបន្ទប់គេងរបស់អ្នកមានគ្រឿងសង្ហារឹមអ្វីខ្លះ It contains a bed, a desk, and a clothing closet. It contains a bed, a desk, and a clothing closet. វាមានក្រែ តុ និងទូខោអាវមួយ What do you do in it? What do you do in it? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅក្នុងវា
Well, I spent most of my free time there reading books and sleeping. Well, I spent most of my free time there reading books and sleeping. មែនហើយខ្ញុំចំណាយពេលទំនេរភាគច្រើននៅទីនោះអានសៀវភៅនិងគេង How much time do you spend in your room? How much time do you spend in your room? តើអ្នកចំណាយពេលប៉ុន្មាននៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នក About 10 hours a day, especially in the evening. About 10 hours a day, especially in the evening. ប្រហែលម៉ោង10ក្នុងមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលល្ងាច Do you share your room with anyone else? Do you share your room with anyone else? តើអ្នកចែករំលែកបន្ទប់របស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេ No, everyone in my family has their own room, so I stay there alone. No, everyone in my family has their own room, so I stay there alone. ទេអ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្នាក់នៅទីនោះតែម្នាក់ឯង Vocabulary phrases Number 1 living room បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ Number 2 bedroom បន្ទប់គេង Number 3 bathroom បន្ទប់ទឹក Number 4 kitchen ផ្ទះបាយ Number 5 floor ជាន់ Number 6 spacious ដែលមានកន្លែងទំនេរ Number 7 necessary furniture គ្រឿងសង្ហារឹមសំខាន់ Number 8 desk តុការិយាល័យ Number 9 clothing closet ទូដាក់ខោអាវ Thank you